Jira jirtu akkam nagaa keessanii walitti deebinee jira jechuudha. Paartii kanaa walitti deebinee jirra. Paartiin kuni chapter 4 dha. Chapter 4 is talk about what? Is talk about Internet of Things. IoT isa jennu jechuudha. IoT. IoT maalidha? IoT maalidha? Kan jedhu kunoo asirratti waan argaa jirtan kana definition of IoT, history of IoT, advantage and the disadvantage of Internet of Things, explain how it works, architecture of IoT, application area of IoT. Eessatti apply ta'a. Overview isaa isiniif dubbadheeni. Salphaadhumattan peejii kanarraa isiniif ibsaa jechuudha. Salphaadhumattan asirraa isiniif ibsaa jechuudha. So chapter 4 waa'ee maalii haasaa Internet of Things jedha yookiin immoo IoT. IoT jechuun maal jechuudha? A network of what? A physical object or thing is embedded with what? Electronics. Embedded with what? Electronics. No? Asirratti akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Embedded with electronics, software, and the network connectivity which enable these to collect and exchange data. IoT jechuun yookiis immoo Internet of Things jechuun wantoota miti reessurumayyuu. Internet jechuun immoo maalidha? Internetii. So warri kun neetworkiidha jechuun walitti hidhamaniiru jechuudha. Internet jechuun jecha lamarraa dhufe baay'ee maalirraa dhufe? Internetaa fi neetworkiirraa dhufe jechuudha. Internet jechuun surumayyuu neetworkii of keessaa qaba jechuudha. Network. So networkii maalitii? Embedded with electronics. Elektiroonikiin garagaraa, different devicein garagaraa walitti dhufee internetii duukaa wal ta'ee hojii wal fakkaataa tokko gaafa kennu, gaafa daataa wal jala jijjiiru yookiin exchange godhu Internet of Things jennaan. So network of physical objectidha jechuudha. Physical object. Physically objectiin tokko wal qunnamanii karaa maalii? Karaa internetii jechuudha. Karaa internetii. Embedded with electronics. Softwarein jira. As keessatti wanti isin qabachuu qabdan electronicsin jira, softwarein jira, network connectivity'n jira. So maal gochuuf? Data exchange gochuudhaaf jechuudha. It is a system of interrelated computing device. Interrelated yookiis immoo computing device walitti hiiqanidha. Objects, animals or people that are provided with unique identifiers and the ability to transfer data over the network without requiring human to computer interaction. Namni tokko odoo gidduun gadii maal godhu? Siistemni kun ofiisaatii wal qunname ofiisaatii kan hojjetudha jechuudha. Ofiisaatii wal qunname ofiisaatii kan hojjetudha jechuudha. Fakkeenya gurguddaan asirraa isinii kaasa. Fakkeenya gurguddaa isinii kaasuu danda'a. Manni jira as keessatti fakkeenyaaf home automated system kan jedhamu. Akkuma mana seentanii ibsaan dukkanaa'ee jira yoo ta'e ibsaa isiniif bana. Switchii isiniif bana jechuudha. Temperature ho'eera taanaan tarbaayinii isiniif bana. Omaan tuqxanii bara. Yoo barbaadan caammaa isinirraa baasuu isin galfattu caammaa isinirraa baasa. Gara algaa deemtu. Algaa gaafa deemtan algaa keessa seentanii maskoottii isiniif bana. Ifa qilleensa akka argattanii. So that is home automated system isa jedhamudha jechuudha. Injiraatta jireenya akkasii rakkoon hin jiru. Addunyaan itti deemaa jirti waan ta'eef Itoophiyaa keessa singala biyyoota alaa malee ammaaf hin jiru. Biyyoota akka Arabaa kana jira jechuudha. Practicalan kan laalle jira. Biyyoota akka Arabaa kana jira jechuudha. Inni kan biraa smart fridge fudhachuu dandeessa. Smart watch fudhachuu dandeessa. Smart camera sensorii fudhachuu dandeessa. Smart petroleemii kana fudhachuu dandeessa. Smart parkingii fudhachuu dandeessa. Warri kun hundi isaanii maalidha? IoT yookiin immoo different digital devices connected together in the what talk with each other by exchanging data without human intervention or human interaction jechuudha.
So odoo dhalli namaa gidduun galiin odoo dhalli namaa keessan galiin maal kan ta'u kan ofii isaaniitiin haasa'anidha jechuudha. Kan ofii isaaniitiin haasa'anidha jechuudha. Akkasitti dhalli namaa itti fayyadamu jechuudha. Fakkeenyaaf jedha. Fakkeenyaaf riingi doolbeer asitti riingiin isin argitan kuni namichi kun iddoo hojii jira. Ring doorbell connected to the internet sends alert to your phone when someone press the bell in the latest you see and talk to the visitor. Intu kani dhufanii kana press godhanii iyye erga iyyee booda silkii kee irratti alertiin sii gale. Alertiitu sii galee jechuudha. Erga alertiin sii galee maal goote? In bantee gaafa bantu namicha kana sitti agarsiisa jechuudha silkii kee. Oo sidhaa jetteeni warra keessaatti bilbiltee jalaa banaa jechuun hin dandeessaa jechuudha. Eessa jirta? Ati iddoo hojii jirta? Ennoo balbala kee irra jira jechuudha. Akkamitti karaa intarneetii maaltu bilbilli kee fi seensariin balbala irra jiru kun wal quunnamee so seensariin as irra jiru kun divaayisii kan biraa, tiingii kan biraa, bilbilli kee tiingii kan biraa. So IoT kan jennu ka Internet of what? Different physical device or physical object embedded with electronics. Electronic gara-gara tas keessa jira ka. Shiboon jira, sensoriin jira, waa meeqa jira. So isaan kun walitti dhufanii maal godhu? They collect data and exchange data. Maal godhe data jijjiiree hin ergee jechuudha. Gara interneetiitti ergee akkamitti akka ergu kun asirra jira waan ta'eef rakkoon hin jiru. Akkamitti akka namichi dhufee kana press godhee erga press godhee booda silkii kee irratti dhufee mul'ate isinittan agarsiisa jechuudha. So akkamitti hojjeta kan jedhu keessatti jechuudha isa kan nuti ilaallu. Architecture of IoT kana gadi fageenyaan isinii ibsaa. Amma asirratti overview isaa kan nuti ilaallu jechuudha. Akkamitti hojjeta kan jedhu architecture kana overview dhuma isaa isiniif ibsu gadi bu'ee garuu keessa seenee isiniif ibsaa jechuudha. Perception laayeroota afur qaba. Laayerii kan akkan irraa fannu jechuudha. Laayerii gurguddaa afur qaba jechuudha. Laayeriin jalqabaa perception laayer jedhama. Perception laayeriin kun maal kan godhu? Sensorii ta'uu danda'a. Temperature kan safaru ta'uu danda'a. Kan ho'aa safaru ta'uu danda'a. Sensor collect data from the environment. Environment isaarraa data walitti qabata. Maaltu sensoriin jechuudha. Erga data walitti qabatee maal godha? Laayerii lammaffaatti dabarsa. Laayerii meeqa qaban jedhe? Laayerii afur qaban jedhe. Maaltu? Architecture of IoT, Internet of Things. Architecture jechuun caaseffamni isaanii jechuudha. Caasaan isaanii laayerii afur qabu. So lammaffaa irratti erga sensoriin kun environmentii isaarraa data fudhate fakkeenyaaf anuma namichaattan isin deebisa. Anuma namichaa isa kanaattan isin deebisa. Example ilma namicha kanaatti fakkeenyaaf seensi godhee ringii kana kool gaafa godhu maal godhee daataan kun gara network laayerii deema. Network laayeriin kun ringiin yookiis immoo doorbeeliin isheen balbala keessatti sakka'amtee jirtu sun network yookiin waayifaatti connect taatee jirti. Waayifaatti connect taatee jirti jechuudha. Sana booda data is transmitted through the network. Example internetii yookiin waayifaa yookiin bluetoothiidhaan maal ta'e daataan namni tuqeera kan jedhu gara internetii deemee jechuudha. Gara internetii erga deemee booda processing laayerii jira. Maaltu namni kun maaliif dhufe? Hannaaf dhufe? Keessummaadha kan jedhu process godhee akka process warri godhan immoo algoritmii yookiin moodeladha jenneerra. As I said before, algorithm processing layers are divided into two, whether models or algorithm, both are one. But data is the processed, stored and analyzed the cloud edge computing. So akka dura baratetti maal godhaa? Process godhaa jechuudha. Akka dura baratetti process godha. Sana booda maal godhaa? Gara namichaa keessa gara namichaatti mul'isa. Application laayerii bira deemaa jechuudha. Kanaafuu application laayerii bira deema. Namichi iddoo hojii jira waan ta'eef warri kun internet irratti warra raawwatanii bakka dhoksaatti isaan kun lamaan fiizikaalee harka namaa irratti warra raawwatanidha jechuudha. Tokkoffaa fi arfaffaan jechuudha. Application layer is
the processed data is used to provide service in the application to user. Namicha fuula namicha maal godheefi itti fidee jechuudha. Kunoo inni kun meeqaffaadha? Afuraffaadha jechuudha. Inni kun tokkoffaadha jechuudha. Tokkoffaan kun gara network laayerii deemee network laayeriin processing laayeriitti darbee process laayeriin maal godhe process godhee namichi kun balbala qaxaqaxaa jira jedhee gara userii yookiin immoo application laayeriitti dabarsee jechuudha. Gara application laayeriitti dabarsee jechuudha. So akkamitti hojjeta? Akkamitti hojjetamu? How does it work? How does it work? Kan jedhu wantoota shanan kana fudhatu. Architecture isaanii afur yoo jenne akkamitti hojjeta kan jedhu immoo waan tokko qofa dabalata. Waan tokko qofa dabalataa jechuudha. Innis maal dabalata isinitti fakkaate? Collect godha jenneerra. Sensor collect data from real world. Fakkeenyaaf ati balbala bantee mana seentee manni dukkana yoo ta'e dukkana sana environmentii dukkanaa sana collect godha jechuudha. Sana booda connect godha. Collect erga godhe connect godha. Data is sent through the internet. Karaa internetii kana gara database-itti darbaa jechuudha. Daataan maaltu? Daataan collect ta'e amma kan collect ta'e suni jechuudha. Sana booda daataan collect ta'e sun maal ta'a? Process ta'a jechuudha. Process ta'a. Akkamitti process ta'a? Data is analyzed in cloud. Cloud jechuun bakka daataan itti kuufamu, bakka daataan jiraatu, bakka daataan ta'u, bakka daataan baduu hin dandeenye, bakka kan akka AWS, Azure, Google Cloud warri kun warra kireessanidha. Warra kireessanidha. Warra cloud as a service isa jennu jechuudha. Cloud infrastructure as a service infrastructure warra nu dhiyeessanidha jechuudha. Gara clouditti dabarsa. Sana booda maal godha? System takes an action or provide insights. Actionii tokko fudhataa jechuudha. Fakkeenyaaf mana dukkanaa seentanii dukkanaadha jedhee gara maalitti ergee gara clouditti ergee cloudiin process godhee erga dukkana ta'e maalan godhare ibsuun qaba. Maal switchii ibsuun qaba jedhee switchii ibsee act godhe gara effectory electrical energy converted to mechanical energy by using the effectors. So effectory kana fayyadamuudhaan actionii gaggeessee jechuudha. Sana booda userii hin fayyadamee jechuudha. User what monitor control through app. Karaa aappii cufuus hin danda'a, banuus hin danda'a jechuudha. Example kana ilaala. Smart thermostat jechuun kan temperature namaa maal godhudha? Safarudha jechuudha. Mitiire collect temperature waan tokko kan safarudha. Sorry. Temperature namaas ta'uu danda'a. Temperature kan safarudha. Collect room temperature jedha. Room temperature tokko collect godhee jira. Sana booda send data to cloud. Connect gochuuf maal isa collect ta'ee fi cloud. Sana booda daataan gara kamitti darbee? Gara clouditti darbee jechuudha. Sana booda cloud analyze godhe. Cloudin jenna. Sana booda erga analyze godhe booda temperature 75 dabarse yoo ta'e temperature 75 is very hot, so heating or cooling adjust automatically. Automatically response kennan jechuudha. That's what action. Take action. You can control it from your phone. Then phone kit device kit connect ta'ee jira. Phone keerraa maal gochuu dandeessa? Control gochuu dandeessa. Akkamitti hojjetaa kan jedhuuf akkanatti hojjetaa jechuudha. Akkanatti hojjetaa jechuudha. IoT'n akkanatti hojjetaa jechuudha. Waan tokko yoo isinitti himiin darbu IoT kana irratti specialize gootan taanan mindaan keessan yoo xiqqaate 80,000 haga 90,000 jechuudha. Yeroo har'a 80,000 up to 90 between 80 and 90,000 is your salary. Okay. Overview most of important features of IoT. Features in baay'ee IoT keessatti barbaachisu warra kanadha. Features on nu barbaachisan maal gochuuf? Collect, connect, process, act warra kana gochuudhaaf. Architecture of Internet of Things kana keessatti features on nu barbaachisan warreen kanadha jechuudha. The first one is artificial intelligence. Artificial intelligence baay'uma nu barbaachisa. IoT keessatti baay'uma nu barbaachisa. The second one is connectivity. Connect gochuun. The third one is sensor.
The fourth one is active engagement. The fifth one is what? Small device. Small device. Warri kun baay'ee nu barbaachisu tokko tokkoon ilaalu. Maal nu barbaachisa? Maali akkamitti nu barbaachisa yoo jenne artificial intelligence, how we use in the IoT artificial intelligence, sorry. IoT makes anything virtual smart by using data, AI algorithm, and what networks to improve every aspect of life. So to improve your life, to improve your time, to improve your speed, everything, you have to use AI, bro. So example, smart camera recognizes face and what alerts you. Mana keessan smart home keessatti face password jira jechuudha. Door facing system jechuudha. Door locking system. Door locking system keessatti when we use door locking system by a smart home auto system, by seeing your face, it can open your door. Okay? It can open your door. If that face is not authenticated by the correct users, yeah, it can alert you. It can alert you. So waamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Connectivity. Connectivity immoo maal godha? The physical part, the data that accessed, that gathered from the environment, connect with what? The cloud, the stored data baratame faana connect walitti gochuuf connectivity nu barbaachisa. IoT creates that small networks between devices are connected anytime, anywhere, using different technologies. Example, smartwatch connect to phone via Bluetooth. Fakkeenyaaf smartwatch isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Paartii tanutti isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Smartwatchiin Bluetooth duukaa walitti connect godhanii silkii keessanirra kan harka keessan irratti gaafa bilbilamu kaasuu dandeessu jechuudha silkii. Yeroo har'aa smartwatch beektu waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraa sensory. Sensory is used to what? Collect information, collect data from what? Environment, from your environment. For example, temperature sensor in AC. Not only temperature, camera sensor, heat sensor, blade sensor, different many. We have different sensor, minimum 100, above 100 sensor. Okay, we have in the world above 100 sensor. Search godha laala sensorota baay'ee jira jechuudha. Heat sensor, there is heat sensor, cold sensor, temperature sensor. Okay, dry sensor, weight sensor, night sensor, different sensor. Okay, so active engagement. IoT brings active engagement instead of passive engagement. Okay, it is not only in form of but also takes action. Example, fitness band alerts you to move. Okay, active IoT kun passive engagement qofa osoo hin taane active hirmaannaa active illee akka godhannuuf nuuf fideera jechuudha. Fakkeenyaaf jedha yeroo fitnessii alertii maal socho'uudhaaf kan itti fayyadamnu jechuudha. So inni kan biraa small device dha. Device are what? Becoming smaller, cheaper, and more powerful. IoT uses this small device for precision, scalability. Example, smart tag on the luggage. Boorsaa keessan irratti yookiin luggage jedhamu irratti boorsaa keessan irratti maal hidhuu dandeessu? Smart tag kana hiitanii namni boorsaa keessan yoo tuqe information godha yookiin immoo itti yeeqabaa jechuudha. Hattuun kana booda boorsaa keessan hin hattuu jechuudha. Definition of IoT in different organization irraa IoTin definition garagaraatti kennamee ture. Innis maalidha? Internet architecture board irraa maaltu kenname? IoT is what? Networking of smart object that cannot be directly operated by human but exist as a component of building vehicles in the environment. Bakka waan biraan qabatiin haa ta'u IABin maalidha? Intiniin inni kenneef definition inni kenneefi component
in building it. Exist as a component in building. Building keessatti different component jira. Mana shaaworii jira, maalii jira, maantoo jira. Garuu walitti hidhamanii kan argamanidha jedhee akkasitti ibsa akkasii kenne. Sii galee? Warri IETF immoo maal jedhaniini? IoT is a network of smart objects. Smart objectonni walitti dhufanii networkii kan uuman with what? Constraint. Constraint qabu yookiis immoo daangaa like limited bandwidth, power, processing, and achieve interoperability among smart objects. So, power irratti, processing irratti, limited bandwidth qabu. Daddabarsa hamma daataan tokko daddarbuu irratti limited qabu. Garuu network of smart objectidha jedhaniiti jechuudha kan isaan kennan. Yeroo baay'ee EIEEE dha jechuudha. Yeroo baay'ee kan qormaata irrattis dhufu. What EIEEE gives definition for Internet of Things jedheeti kan inni gaafatu jechuudha. So you have to answer if the choice say that IoT is a framework. Framework jechuun wanti ta'e waan qophaa'ee lafa jiru ati isa fayyadamtee daftee hojii kee xumurtu jechuudha. Framework jechuun wanta biraami jechuudha. Where all things are connected. Frameworkidha. Frameworkichi dura hojjetame where all things are connected to internet, enabling interaction between physical and the virtual world, so machine to machine communication in the cloud. Best definition idha jechuudha. Best definition isa sadaffaa kanadha jechuudha. Best definition. So you have to memorize this IEEE communication magazine. So what? The physical and the virtual world, so machine to machine. Physical and the virtual world, so what? Machine to machine, device to device, computer to computer, and different physical device connected, communicate in the cloud. Why cloud dura haasaa turre? Why cloud kanaaso? EIEEE dha. Oxford Dictionary states that IoT is interaction of everyday object and the computing device through the internet and the enable sending and receiving useful data. Qormaata jala darbuuf kana sirriitti sammuu keessatti qabadhaan saniin jira. Simple formula 2020 conceptual framework. IoT is equals to service plus data plus network plus sensor. Kunin dhufa qormaata irratti. Never. Don't forget this formula. IoT is equals to service plus data plus network plus sensor. So SDNS jettee qabachuu dandeessa jechuudha. So kun definition organization irraa kennamee dha jechuudha. Inni kan biraa where applicable kan jennudha jechuudha. Eessatti application isaa eessattidha kan inni ta'u. Connected industry. Industry tokko keessatti industry AI qofti hojjetu yookiis immoo industry IoT qofti hojjetu tokko keessatti namni tokko kan hin qaxaramne ni jira jechuudha. Hundasaa maaltu hojjeta? AI tu hojjeta. Kun kanatti hima, sun sanatti hima, kun kanatti hima. Industry keessatti nu fayyada. Smart city maal isinitti fakkaatti? Guyyaa ni cufa ibsaa galgala ofii bana qilleensa laaleetti bana. Smart city kan nuti jennu jechuudha. Smart city akka tan ibsuun qabu sarchi godha laala. Smart home akkuma isin jedhedha. Gaafa isin mana seentanii yoo dukkanaa ni bana qilleensa temperature mana keessaa hin to'ata. Foddaa isinii bana, balbala isinii bana, balbala isinii cufa. Firiijii keessa waan jiru isinitti hima. Yoo barbaadan ittoo isinii qopheessa. Smart home keessatti jechuudha wanti kun. Smart energy aduu soolaar. Smart energy kun aduu soolaarii fudhachuu dandeessu. Aduu soolaarii kiyyaa sanyiidhaan faawundi kan ta'e. Smart energy kun IoTdhaan kan inni dalagame jechuudha. Obboleessi keenya kiyyaa sanyii yeroo har'aa kan addunyaa raasaa jiru aduu soolaariidhaan is what develop IoT bro. IoT develop godhe akka biyya alaatti soolaarii biyyaa galchaa jira jechuudha guyyaa har'aa. Atis kana gochuuf wanti si dhorku hin jiru jechuudha. So asumaan aduu soolaarii follow godhaa fi obboleessi keenya jajjabeessaa. Connected cars. Kaarii wal duukaa haasa'u. Fakkeenya automation kaarii keessatti kaariitu wal duukaa haasa'aa jechuudha.
Makiinaan tokko walitti dhiyaateenna ikaas kan jedhamu fakkeenyaaf tikaas kan jedhamu awurooppileeni keessatti akkamitti qilleensa keessatti akkaataa tikaas ittiin awurooppileeni tokko akka walitti hin buune tikaas furmaata kennu kunillee connected kaarii keessatti ni fayyada jechuudha. Tikaas illee kan awurooppileeni keessatti illee ni fayyada jechuudha. IoT smart agriculture keessatti smart agriculture connected building in the campus healthcare keessatti logistic and other domain keessatti jechuudha. Advantages of IoT chapter 4 amma dhiqxanii deemtu jechuudha. Chapter 4 wanta isin dhiistanii jiru ammuma fixxanii deemtu qaba. Maaltu isin agarre akkatte nyaachaa jirtu dhugaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Xiqqilii dhugaa jirtu waan ta'eef. Advantages of IoT. Ashi. Warri kofaltan dhiisaa xiqqilii dhuma dhugaa jirtu suma dhugaati. Improved customer engagement, better understanding of customers and active interactions. Maal godhe hirmaannaa customerii tokko maal godheera improve godheera jechuudha. Improve customer engagement customeriin qabu jechuun fedhii customerii tokko dabaleera jechuudha. Better understanding of customers in the active interaction, walitti dhufeenyi akkaataan hubannoo customerii tokko akka dabalu godheera jechuudha. Yookiis immoo salphaatti akka hubatamu ta'eera jechuudha. Advantage salphaadha jechuudha. Inni kan biraa technology optimization, technology tokko optimize godhe yookiis immoo qulqulleesse better kan ta'e maal better use device and improved performance optimize godheera. Technology keenya har'aa ol buteera, stage sadarkaa isaa ol buteera jechuudha. Reduce waste qisaasummaa yookiis immoo westii garaagaraa hambiseera jechuudha. Better management of resource less wasting yookiin baasiisa jennu wantoota hin barbaachifne kana akka baasiin taaneef saaxilamnee fi wantoota hin barbaachifne maal gochuudhaan avoiding unnecessary so better management of resource, okay, as one advantage. Okay, enhanced data collection, enhanced data collection, accurate in the real-time data from real-world device. So data collection when the IoT respond for us some answer. For example, if you take home automation system keessatti salphaadhumatti maal godhaa data fetch godhee data qulqulluu ta'e siif deebisaa jechuudha. What about the disadvantage of IoT? Everything that has advantage and also it has disadvantage. So disadvantage of IoT is security risk. Okay, more connected device means more chance to hacking. Attackeriin argachuu danda'a jechuudha. Attackersiin tokko attack gochuu danda'a jechuudha. Attackeriin tokko attack godhee carraan argachuu isaa security riskiin isaa bal'aadha jechuudha. Privacy concern. Personal data can be collected without user active participation. Osoo useriin tokko irratti hin hirmaatiin fedhasaanii malee privacy concern tokko saaxilamuu danda'a. Lack of standardization. No universal standard device from different company may not work together. Company garagara. For example, if we take Huawei company, it has standard and the rules based on Huawei company. That standard is not applicable on other different company or other company. And the other one is data overload. Managing huge amount of data is difficult and expensive. It's so expensive jechuudha. Baay'ee qaaliidha jechuudha. Akkasuma data gochuu. Isheen kun disadvantage dha. Barreessi yoo jedha ishee kana barreessitu qabadha jechuudha. Qabachuu qabdu jechuudha. Inni kan biraa challenge maalitu nama qunnama. You have to separate the challenge of IoT and
the disadvantage of IoT. The disadvantage is the disadvantage of IoT, as you see, security risk, privacy concern, lack of standardization, the data overload. Challenge of IoT means when we use IoT, what challenge encountered us? So the first one is security, the second one is privacy, the third one is complexity, the fourth one is compliance, the fifth one is flexibility. So when we say security, constantly connected devices are vulnerable to attackers. Still, as a disadvantage, used as a disadvantage, security risk, and also challenge of IoT is what? Security. And the privacy concern, privacy. Detailed personal data can be tracked and misused. So attackers what? Attack this device, this IoT, and the what? Gain the personal data, the use for an improper using. For example, your data keessan privacy data keessan hate privacy data keessa xaluudhaan waan hin taaneef isaa xaluu danda'a jechuudha. Complexity, design, deployment, and the maintenance are complicated. You know, the design of IoT is very complicated. Hydraulic system keessatti yeroo ta'e argin ture baay'ee cimaa jechuudha. Designing isaa baay'ee cimaa. IoT ni barattu waan ta'eef waggaa sadaffaa yookiin waggaa arfaffaa keessatti baay'ee cimaa jechuudha. Inni kan biraa compliance, rule of regulation isa jedhu jechuudha. The following laws in the regulation is difficult due to system complexity, flexibility, and more. Integrating IoT system with other system is challenging. Flexibility, more flexibility. Inni kan biraa history of IoT dha jechuudha. History of IoT. Bara 1930 haga 40tti teelegiraafii kan jedhamu akka asirratti argitan kanadha jechuudha. Bara 1900 first radio voice transmission wireless telegraphy. Radio transmission dhufe jechuudha. Radio wave. Karaa radio wave dhufe 1950 beektu. Development of computer begin. 1962 internet started as part of what? DARP. 1969 ARPANET yookiin evolved the beginning of internet. So isheen kun qormaata irratti dhufte jechuudha. Which year the beginning of internet yoo jedhee DARP kana osoo hin taane ARPANET dha jechuudha. ARPANET is 1969. 1999 Kevin Ashton maal godhe coined the term Internet of Things. Namicha kana jechuudha. Kevin Ashton namitti jedhamtu kana jechuudha. Barbachuuf baay'uma akka addaatti isheen biyya kana cimsite jechuudha. Biyya kana teknooloojii biyya kana enhance gooteetti jechuudha. So RFID in the tagging of things made the tracking, management, and the communication of objects possible. Today IoT connects billion devices worldwide. How devices work in detail is party tantas new jedha galatoma wajjin waan dhuftaniif guddaa isin galateeffadha. Kanarraa waan guddaa akka hubattaniifi qormaata keessan salphaatti akka deebiftan isa kana immoo maateriaalii kana immoo maateriyaaliin ofii kootii diizaayin godhe taa'ee qopheesse teelegiraamii jala argattu jechuudha. Teelegiraamii jalatti naa dhoobi jennaan teelegiraamii jalatti attaachiinsiif godha. Kanaafuu fuula yuutuubii keenya sabskiraayib gochuun dagatiin galatoon.